We have Murali Kannadasan with us. Thank you so much for coming today. So நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்லி கண்ணதாசன் சாருடைய புக்ஸ் கிராண்ட்சன் இல்லை நீங்கள் கிராண்ட்சனுங்கிறது ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ வந்து இட்ஸ் ஸோ ஹாப்பி. ஏன்னா வந்து ஐ திங்க் வி ஃபவுண்ட் த ரைட் பர்சன். ஆக்சுவலி கண்ணதாசன் சார் வந்திருந்தா என்னென்ன கேள்வினா எழுதுறதை பற்றியெல்லாம் கேட்டிருப்போம். ஆனால் இப்போ வந்து when we have you, we really wanted to ask you the publishing அப்படின்னு சொல்லும்போது the first thing that comes to my mind is okay, நான் எழுதி கொடுத்துருவேன் புக்கு, நீங்கள் வந்து இது கம்ப்ளீட்லி பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க அப்படின்னு. பட் வாட் கோஸ் இன் டு பப்ளிஷிங், அதில் வந்து என்ன விஷயம் நடக்குது? So publishing is just it's not just getting a book out in the market. It's to அதாவது there are multiple factors, which means moment you write a book, you approach an publisher to publish, and then this publisher will go through the content, make some editorial changes, make some layout changes, see where it is. அதாவது புக்னா சும்மா டெக்ஸ்ட் மட்டும் போடக்கூடாது. I'm sure you have read a lot of books. There are certain relief factors. ஒரு பிரேக் கொடுத்தாதான் உனக்கு அப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு you know when to stop, right? So அந்த relief factors அதுல வரும். இதெல்லாம் part of the publishing process. As a publisher we are able to do. As an author you are so focused on the content you cannot see it from a market perspective. So we will understand இது எந்த ஏஜ் குரூப் போகும், அந்த ஏஜ் குரூப்க்கு எந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, புக்கோட சைஸ் என்ன, சின்னதாக போடலாமா, காஃபி டேபிளாக போடலாமா, பெருசாக போடலாமா, இதை வந்து மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ்க்கு அப்ரோச்சபிளாக. ஸோ இந்த வெர்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த எடிட்டோரியல் செல்ல முடியும். சம்டைம்ஸ் they give the author freedom. சரி ஓகே நீங்கள் give me your ideas also, because we also have we don't want to be stereotype. Okay, so புக்லாம் இப்படி தான் வரும்ன்றது. We give authors some freedom to play around then we have an editorial team. So they will do they are the first team to read the book. Okay, நான் ஃபர்ஸ்ட் புக் மார்க்கெட் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபீட்பேக் அங்கே வாங்கிடுவோம். நான் புக் எதாவது தேருமா தேராதான் ஃபீட்பேக் அங்கே வாங்கிடுவோம். இல்லை சார் இங்கே எல்லாம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு. சரி ஓகே, தென் we tell the author சார் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது சார், புக் எனக்கு நல்லா போகணும் சார், என்ன வேணால் பண்ணுங்க சார். So we make the corrections accordingly, and then once the author is agreed, and அப்போ கூட பட் தமிழ் ப்ராப்ளம் இஸ் there is no என்ன சொல்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பெல் செக் கிடையாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்க எரர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். we try to filter out as much as we can. Our readers become our proof readers also. அவங்களே மார்க் பண்ணி எடுப்பாங்க, சார் எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்குது சார், நீங்கள் அடுத்த எடிஷன் கரெக்ட் பண்ணுங்க சார். So we make the correction, and then we apply for ISBN. So ISBN is a very mandatory process. Because நான் 2007 I joined my father's business. First நான் அங்கே அப்ராடில் நான் எல்லாமே தெரியுது ஸ்கேன் and put the thing almost in 2007, like what 15 years back. 15 years somewhere. ஸோ அப்போ வந்து அப்ராடில் போய் anything you buy they just டக் ஸ்கேன் பண்ணா. இந்தியா வந்து பார்க்குறேன் உட்காந்து கையில் ஒன்றா பில் போட்டிருந்தேன், கையில் பில் எழுதுவாங்க. சரி என்னப்பா இவ்வளோ அவுடேட்டடாக இருக்கீங்க இங்கேன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே வாட் எவர் யூ திங்க் இஸ் ரைட் நீ பண்ணு அப்படின்னு. தென் ஐ செட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ISBN. அப்போ had the ISBN. But you did not convert into a barcode. Okay. So you need the ISBN to make it into a barcode. So அப்புறம் நான் சொன்னேன் சரி இருங்கன்னு சொல்லிட்டு then I bought the barcode, அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணிட்டு அதை வாங்கி I started creating software. பப்ளிஷிங் இண்டஸ்ட்ரி யாருமே பண்ணல 2007ல. So we installed. So அப்போ ஃபர்ஸ்ட் புக் ஃபேர் 2008 புக் ஃபேர் போகும்போது we had our கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்கேனிங் இல்லை பப்ளிஷிங் ஏதோ ஸ்கேன்லாம் பண்ணுறீங்க சரி இதுங்க இப்படி தாங்க they do it abroad. We need to bring out your standard of publication. ஸோ இந்த ISBN அப்ளை பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ்னா யுவர் புக் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் தி கவர்மெண்ட். ஸோ யூ கேன் ப்ரிவென்ட் காப்பிரைட் இஷ்யூஸ், பைரசி இஷ்யூஸ். நாளைக்கு நீங்கள் யூடியூப்லேயே அவங்க புக் எடுத்து ஒருத்தர் போட்டாங்க வச்சுக்கோங்க, then how will you claim? How do you claim that book is mine? I can இப்போ நீங்கள் ஒரு புக் கொடுக்குறீங்க, நான் DTP டைப் பண்ணுறேங்க, DTP டைப் பண்ணுறவங்க உங்கள் பேர் எடுத்து அவங்க பேர் போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணால் you won't know. Book piracy ஆகும்னா it can happen in any version. So you got to create proof. That proof of publication is the first step of book publishing. So once you get the ISBN is linked to the company. Okay. As a self-publishing author, they can still get the ISBN. ஆனால் நீங்கள் காப்பிரைட் கிளைம் போகும்போது as a company-ஆக போனால் தான் there is respect. புரியுது. I know because my grandfather's book are the most pirated books. அர்த்தமுள்ள மனவாசம் எல்லாம் pirated. I handle the complete copyright for my grandfather. Okay. I've taken down thousands of links. A lot of people have cursed me. என்ன சார் நீங்கள் எங்கள் யூடியூப்ல எடுத்துட்டீங்க, நாங்கள் சோஷியல் மெசேஜாக கொடுக்குறோம், நீங்கள் தாராளமாக கொடுங்க. Family I have to give him because that's where the royalty comes into play. Correct. Yeah. You have to give the author the money he deserves, right? Yeah, true. Social cost, why should I be that thing? So when that claim varumbodhu, that ISBN plays a very solid role because they can always verify who is his ISBN, who is the publisher, because அந்த ப்ராசஸில் கேட்பாங்க
Okay. So as a company, we keep a record of all these things. And then we are able to represent. Even if you want to go to an international level, they will never talk to an author. Who is your publisher? Correct, yeah. Who is your publisher? Who is your agent? India is an agent concept. We're building it right now. But publisher has to coordinate. So they will only deal company to company, not from an individual person to a company. Okay. It's a standard international procedure for doing such a thing. Okay. So that's how publishing works. So there is so in book fairs you won't believe, Chennai Book Fair is actually one of the highest in sales for us compared to all. ஏன்னா இங்கே இம்பல்ஸ் பை ஜாஸ்தி. ஆமாம், இல்லை பார்க்கும்போதே அப்படியே போவோம், இந்த புக் நல்லா இருக்கு, அந்த புக் நல்லா இருக்கு. நானே 10 புக் வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனால் இது ஃபுல்லாக முடிச்சிடறோம். நோ, படிக்கலாம், வைக்க ஹெல்ப்ல உட்காந்துடும், சரி படிக்கலான்றது. இம்பல்ஸ் பேஸ் நிறைய இருக்கு. பட் it is also a vibe ன்னு நினைக்கிறேன். Because when you go in there and everybody is buying something, என்னடா நம்ம இன்னும் எதுவுமே வாங்கல அந்த மாதிரி. More of an impulse buy, but there are some very good readers. ஒருவர் நாங்களா அவட்ட வந்து sometimes எங்க புக் என்ன sometimes it goes out of stock. Okay. ஒரு காப்பி கூட கையில இருக்காது. ஒரு யாரோ I meet customers directly sometimes. Okay. தம்பி உங்க ஐயோட புக் எல்லா புக்கையும் எடுத்து இந்த ஒரு புக் எனக்கு திருப்பி வேணும், நான் வாங்கிக்கிறேன், அது திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன், எனக்கு கையில ஒன்னு கூட சாம்பிள் இல்லை என்கிட்ட. So that is, there are people who are like voracious reader, they have everything in there. இது வீட்டில் இருக்க சண்டை வந்து என் லைப்ரரிக்கு இடம் இல்லை, அது ஜென்ரலாக இருக்கிற இதுதான். அண்ட் இன்னொன்று எனக்கு தெரிஞ்ச ஐயாவோட காலகட்டத்தில் இருந்து இந்த அந்த அப்போ இருந்த ரீடர்ஸோட அந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லை. ஆமா, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லை, அதான் சொல்லுவேன். அதாவது people say ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம ரீடிங் குறைஞ்சிச்சுன்னா, நான் சரி நோ, டுடே கீப்பிங் த ஃபோன் aside you still have very difficult. Difficult, or you feel you've taken a break by keeping the phone aside. Yeah. Apart I said, okay, I need space for myself. அப்போதான் யோசிப்பீங்க, அப்போ சரி ஃபோன் இல்லைனா என்ன பண்ணுவோம். That is when people turn to books. It's still happening, but not voraciously. இல்லை, abroadல உண்டு. If Singapore they have this National Library of Singapore, which literally motivates people to read. இப்போ ஒன்ல நம்ம ஊர்ல மெட்ரோ பிக்கப் ஆயிடுச்சுன்னா புக் பிக்கப் ஆகும். Because abroad I've seen a lot of people மெட்ரோல ஃபுல்லா ஜர்னி ஃபுல்லா படிச்சுட்டு போவாங்க. And now இல்ல அட்லீஸ்ட் பாட்டு அது கேட்டு போவாங்க. Now the part now with all the podcast people listen to conversation while running, jogging, because I think that's a trend, it is going, and you're supposed to be there. First you need to understand three varieties. One is the traditional mode. Okay. Another is a self-publishing mode, another one is a hybrid mode. Hybrid mode is very new to the market. I have to put it out in the market because I know only I'm capable of doing it. Okay. And தைரியத்தில் நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா it's very difficult to figure out the math, how I managed to do it. So traditional mode, like I said, I give you advance, I take care of all the expenses and I publish it. ஒரு percentage மட்டும் the author gets. 10%, between 7 to 10% is the negotiation on the MRP. Okay. 100 ரூபா புக்குனா ஒரு புக்கு விற்றா 10 ரூபா. Okay. On the sale we'll pay you once a year. That's done. Okay. Self-publishing, where the author does everything. So which means right from டைப்பிங்ல இருந்து எடிட்டிங்ல இருந்து கவர் டிசைன்ல இருந்து இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களை அமேசான் வைக்கணுமா அது ஒரு பேக்கேஜ், இங்க வைக்கணுமா பேக்கேஜ், மார்க்கெட்டிங் ஒரு பேக்கேஜ் they would have spent at least 50,000 to a lakh by the time book is out in the market. Have they made the money back? Question mark. Of course, it's like asking you go to any actor who is not in the market, ask him what is he doing, he will always say I'm doing this movie. They'll never say I'm not doing anything. Yeah. That's the same thing with the author's condition as well, because it's very embarrassing to say illa na poten ஏமாந்துட்டேன். Nobody wants to accept. Correct. But that is happening. It is happening. I'm being in the publishing industry, I know how many people are going through that. It's a concept, it just didn't happen all of a sudden. Okay. So you manifest your thought. So that's what I did. I keep manifesting. One idea one spark out. Say not all ideas are saleable ideas. Correct. So it means you got to work your permutations and combinations in the brain. I kept working. Is it possible? Not possible? What is the worst outcome? How does it work? So it's a combination of traditional and it's a combination of self. Okay. But the author is in the advantageous shoes. Okay. So we turn the author into an entrepreneur without him being directly involved in the process. How is that? Okay, so how it happens is, see, in self-publishing you are paying. You can't get the job done. You are paying for the services. Okay. Right?
So in hybrid, what I've done is I give it to you in writing of the cost of services required. For example, நீங்கள் புக்கெலாம் ஃபுல்லாக கையில் எழுதிட்டீங்க இல்லை A4 டைப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. இப்போ இந்த புக் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா தென் யூ ஹவ் டு கோ ரேடியோ பர்சன், அவங்க லே அவுட்லாம் போட்டு அது டிசைன்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு காஸ்ட் ஒன்று வரும். இது நீங்களாகவும் பண்ணலாம். யூ கேன் கிவ் இட் டு மீ for X cost, but the difference is I don't charge you as a package. I tell you இதுக்கு மட்டும் this is the இதெல்லாம் services that I can do for you. DTP, I can choose. DTP, இது designing, இது வந்து whatever process is involved in the publishing process, I give it to you in writing. Okay. I don't chumma verbally put it out. Okay. If you choose to do it with me, this is my price. I'm guaranteeing I will do to your liking. If you want to do it outside, go ahead. You do it outside, but you do it to my liking. Okay. Because we have a standard to maintain. Okay. இப்போ எங்கிட்ட பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஸோ டக்கு டக்கு வேலை முடியும். நீங்கள் வெளியே பண்ணுறீங்க பண்ணிக்கோங்க. பண்ணால் எங்களோட பேரண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் புக் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன். சும்மா ரேண்டம் ஸ்டப் பிகாஸ் வி ஹேவ் டு மெயின்டைன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பப்ளிக். பிகாஸ் கண்ணதாசன் பதிப்பு இஸ் நோன் ஃபார் தி குவாலிட்டி. அதனால ஐ கேனாட் டீவியேட் ஃப்ரம் தட் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால ஐ டெல் தம் இது நீங்கள் வெளியே பாருங்கள், வெளியே கேளுங்க. போவாங்க, வெளியே போய் தே ப்ராப்ளி 1 out of 10 will do it. 9 people will come back to me, சார் நீங்களே பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அவனை பிடிச்சி வேலை வாங்குறது பெரிய அவன் வந்து நான் பிஸியாக இருக்கேன், நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க, அவன் கூட போய் உட்காரணும், சேஞ்சஸ் பண்ண மாட்டான், தப்பு அடிச்சு வச்சுருப்பான், அவங்ககிட்ட ப்ரூஃப் வாங்கணும், அலையணும். அதாவது as a ஆத்தராக நீங்கள் வந்து எனக்கு எழுத மட்டும் ஒடியான் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் நாங்கள் we realize this process, but we don't want to enforce packages. We say, okay, here's the services, I can do it myself. It's more like a menu card. ஆமாம், of publishing. என்னென்ன சர்வீஸ் எங்கிட்ட சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கெலாம் ஐ வில் சார்ஜ். எதெல்லாம் நீங்கள் வேணாம், எதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ தாராளம் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஐ சார்ஜ் ஒன் திங் as a one time coordination fee which is about 500 to 600 rupees depending on the book. Book ரொம்ப இப்போ கவிதை மாதிரி புக்னா we charge higher because we don't want to publish, but still they will come. We'll say one time fee because see why this one time fee is charged is for the transportation, packing, storage. இதுக்கெல்லாம் you can't arrive at a cost. So we charge a fee. Every book is sent for reviews to all the influencers, and அதுக்கு ஒரு 10 புக் அவங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பணும். இது எல்லாமே அது காஸ்ட்ல வந்துடும். ஐஎஸ்பி அப்ளை பண்ணணும், அமேசான் ஸ்டோர்ல ஏற்றணும். இட்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அதுக்கு ஒரு டீம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஐ ஹேவ் டு பே them a salary. So of course bookல இருந்து வித் ரெவென்யூ வரும், பட் it's a very slow process. So அதனால இனிஷியலா இது வாங்குறனால it keeps my process in play. And I'm very open about it. I'm telling them, sir, இது தனியாக நான் பண்ணுறேன், ப்ளீஸ் இது மட்டும் நீங்கள் எது வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க, இது மட்டும் கட் பண்ணிடாதீங்க. Okay. They understand. But repetitive authors we will reduce the price because they know the process. அதனால ஒன்றும் அப்போ நெகோஷியேஷன் கிடையாது. they know, okay sir, அடுத்த புக் ஒரு authors they got 7-8 books. Oh nice. And out of 7-8 books, 3 books have already gone out of stock, and because there is a catch in this what I've done. See, the Right Publishing is a company which I've introduced as a sister concern of Kannadasan.Book. Okay. So Kannadasan.Book has a standard of traditional publishing. Traditional சொல்றோட it has a set customers. Okay. So you don't sell something out of the blue to a customer that you know what they're coming for. Correct. So அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா, so Kannadasan.Book ஒரு கஸ்டமர்ஸ்க்கு அலைன் பண்ற மாதிரி we choose the Right Publishing. We publish everything. We don't say no, there are books we publish on Indian accounting. Okay. அதுக்கும் இங்கே சம்மந்தமே கிடையாது. But then we know how to sell. The author is so happy. We sold over 500-600 copies, and he managed to. It's a good number for an accounting book which is going to college. Yeah. People colleges கேக்குறாங்க அந்த book. Nice. Market opened up. Nice. So that is a strategy that I do with it. Okay. So because we are up to date with technology, so we know how to market it. So and plus I've learned the technology of printing. Okay. To keep the cost low. ஸோ அதனால் இந்த இது இருக்கனாலே வேறு ஏபிள் இது வந்து வேறு யாராவது பண்ண முடியும்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் நத்திங் இஸ் இன்ஹவுஸ். ஸோ எங்களுக்கு எல்லாமே இன்ஹவுஸ். டிடிபி இஸ் இன்ஹவுஸ், டிசைனிங் இஸ் இன்ஹவுஸ். பட் ஐ சார்ஜ் வாட் எவர் இஸ் அ சார்ஜ் அவுட் சைட். என்ன சார்ஜ் பண்ணுவாங்களோ அதில் 1 or 2 rupees இட்ஸ் லெஸர். Because we want to make it affordable for the author also. It doesn't cost too much to I'll come to the prices towards the end. So then we do our own printing. So when you do our own printing, we know the cost involved in printing. So we try to reduce everything, and then we also keep the quality in check. ஒரு book போட்டோன்னே we able to take it on and check. எல்லாம் ஓகே இல்லைனா இமீடியட் ஆத்தர் கூப்பிட்டு சார் பேஜ் சரியில்லை மாற்றிடும். ஸோ the quality is maintained. So in the hybrid mode வந்து since everything is out in the open, there's no hidden cost. But what makes the author an entrepreneur is they give 50% of the author.
50%? 50% of the author. That's how the math works. Okay. So it is, like I said, it is not possible for anybody to do because 50% is 100 ரூபா bookனா 50 ரூபா உனக்கு guaranteed. Yeah. It's a guaranteed. Yeah. So for a regular publisher to do it is very difficult. That is why I'm very confident I will do it because how I do the math is I will come to the math. So the author is bearing the cost, right? So we have to give it to our dealers. So we have to pay dealers 30 to 40%. So why we do this is it's a very simple thing why you do it is because I want the book to go out into the market, see the review, see how it is responding, see what's demand, and move to Kannadasan.Book. Okay. So it's a platform for launch. Because there's one person who wrote to me, திருக்குறள் கவிதை book எழுதினார். It's same திருக்குறளோட என்ன மீனிங்கோ he gives it in கவிதை form. Okay. It's very nice. It's something new concept, very new concept. I loved it. I said, sir, this is very new. And there's one other person from Malaysia had come down. He had written some book. Okay. Sir, என்னால் afford பண்ண முடியாது. But இந்த book எனக்கு I want you to publish. நீங்கள் ட்ரெடிஷனில் போடுவீங்களா? நியூ ஆத்தர். சரி சார் நீங்கள் கொடுங்க நிறைய பப்ளிஷிங். அப்பா வந்து லைக் வெரி கிளியர். எஸ்டாப்ளிஷ் புக்கு நீ போட்டதாக இருந்தால் ரிஸ்க் நீ தான் பார்க்கணும். இட் ஷுடன்ட் டேமேஜ் அவர் பிராண்ட் பிகாஸ் வி ஹாவ் வெரி லாயல் கஸ்டமர்ஸ். நம்ம பப்ளிஷிங் நம்பி எடுக்கிற புக்கு யூ கேனாட். கண்டிப்பாக. அதனால ஐ வாஸ் லைக் வெரி தட் இஸ் வை ஐ வாண்டட் a company to experiment this. To explore and experiment. So this person has book is still in production. Even I want to see the book. So இப்போ தமிழில் வந்து we have இப்போ ஒரு ரெண்டு 2 types of ரெண்டு சொல்லியின் 3 சொல்லியின். ஆமாம். அப்புறம் ரெண்டு இருக்கும். அப்புறம் 3 இல் வரும். So this person has managed to write a dictionary. இதில் இந்த இல் போட்ட என்ன மீனிங், அந்த இல் போட்ட என்ன மீனிங், இந்த இல் போட்ட என்ன மீனிங், அந்த இல் போட்ட என்ன மீனிங், இந்த ரெண்டு சொல்லி போட்ட என்ன மீனிங், அந்த 3 சொல்லி போட்ட என்ன. ஐயோ சார் திஸ் இஸ் புக் ஈவன் நான் சொன்னேன் என்ன இது போடக்கூடாது இதான் வரும் அப்படின்வாங்க. அதுக்கு போட்ட என்ன மீன் நிறைய கேட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நீ போடக்கூடாதுன்றவாங்க. Apparently this person has done that job. Very nice. Forward to that book. This came because of publishing, because there is freedom to write. Explore also, There's freedom to we tell the author that one person has written what haiku கவிதைகள். நான் பார்த்ததே கிடையாது ஹைக்கூ கவிதைகள். I told the author எனக்கு தெரியல நீங்களே கற்றுக் கொடுங்க. இல்லை சார் ஒரு இமேஜ் அந்த இமேஜை பற்றி ஒரு 2 லைனில் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். புக்கு ஃபுல்லாக இமேஜ் தான் இருக்குன்னா சார் கவிதை நீங்கள் இல்லை சார் இது இப்படி தான் சார் கான்செப்ட் நாங்கள். ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங். Very new to publishing. A lot of people have done. Other authors have a lot of creativity. And the creativity untapped we want to bring it out. We don't say illa sir idella vikadhu. We never say that. We will try. விக்கிறது அதாவது ஒரு புக்குக்கு தேவையான எல்லா எஃபர்ட்ஸும் we will do. விக்கிறது விக்காதும் it is up to the people to decide. But we will give the book the 100%. Okay. That is what we do. That is why hybrid is very successful for us. பட் இப்போ இருக்கிற முக்கியமான ஒரு கொஷனுக்கு வரேன். ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்துலேயே நம்ம பேசணும். அதாவது இப்போ இருக்க பீப்புள் வந்து ஸோ மெனி பீப்புள் தமிழ் படம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு இப்போ கூட ரன்பீர் கபூர் சொல்லியிருக்காரு. நான் வந்து இப்போ தமிழ் படங்கள் தான் நான் பார்த்து ரசிக்கிறேன் அப்படிலாம் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தமிழ் கதைகள் பார்க்குறவங்க இல்லை தமிழ் வந்து கதைகள் கேட்குறவங்க தமிழில் பேசுகிறவங்க ப்ராபப்ளி ஜாஸ்தி கூட ஆகலாம். ஆனால் நம்ம ஊர்லேயே தமிழ் படிக்கிறவங்களுடைய இது கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டு வருது. அப்படிங்கும்போது தமிழில் புக் பப்ளிஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? See, as a Tamil publisher, it's very difficult pill to swallow. Because எனக்கே இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது டு ஆஸ்க் கண்ணதாசன்ஸ் பேரன் திஸ் கொஸ்டின். இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் இப்போ I'm sure people question me நான் இன்டர்வியூ பார்த்து இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் நம்ம பற்றி பப்ளிஷிங் பற்றி பேசுகிற கொஸ்டினே வரும். See, English is a comfort zone. ஏன்னா நான் படித்ததெல்லாம் ஆங்கிலோடன் ஸ்கூல், dialogue college, again English medium, then went abroad, English medium. Among the publishers எனக்கு திட்டுவாங்க, என்ன பண்ணீங்கன்னா சார் பேர் நிறைய எது மெசேஜ் தமிழ்லேயே போட மாட்டேங்குது, எல்லாமே நீ இங்கிலீஷ்லேயே டைப் பண்ண. சொன்னேன் சார் அதுக்கு இங்கிலீஷ் எனக்கு சரளமாக வருது, அதே நம்ம தமிழில் பண்ணேன். ஒன்றுமே இல்லை. திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலில் வந்து பசங்க கேளுங்க தமிழ் எடுக்கிறோன்னா எது எடுக்கிறோன்னா நாங்கள் தமிழ்லாம் எடுக்கல, ஹிந்தி எடுக்கல, we took French, ஜெர்மன்லாம் எடுக்கிறாங்க. French, this is it's a monumental flaw in the system. I told the government many times, whenever I could get a chance, ஏன் சார் போய் அவனுக்கு இவ்வளோ கிராமம் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க, அவனுக்கு எழுதி படிக்க தெரிஞ்சால் போதும், அவனுக்கு போய் நீ இவ்வளோ விஷயங்களை உள்ளே போட்டு. why people prefer French and Spanish is because they make the language simple. You don't
இப்போ நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது we used to have this very big book called Renan Martin. யா அவ்வளோ பெருசு புக்கு. என்னடா இங்கிலீஷ் அவ்வளோ டீட்டெயில்டு கிராமர். ஆனால் எனக்கு இட் கைண்ட் ஆஃப் செட் த ஸ்டேஜ் ஃபார் மை ஃபியூச்சர் இங்கிலீஷ் பிரசிடென்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பட் நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் தமிழில் போட்டிருக்காங்கன்னா அப்படியே எழுத்து கூட்டி படிப்பான். சரி, ஃபார் மீ ஆல்சோ ஐ ஹேவ் டிஃபிகல்ட்டி ரீடிங் தமிழ். என்னன்னா எங்கள் ஐயா எழுதின புக் ஐம் ஏபிள் டு ரீட். ஆனால் இந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தை தமிழில் போடுவோம். தமிழ் கடைகள் பார்க்கும்போது யூ ஹேவ் டு மேக் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். எஜுகேஷனில் என் பொண்ணு படிக்கிற ஸ்கூலில் தமிழ் புக் கொடுக்கிறது நமக்கு சில்ட்ரனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் இஸ் நோ கான்டென்ட். தமிழில் கான்டென்ட் இல்லை. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். வி நீட் சில்ட்ரன் தமிழ் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ். ஏன்னா பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க, ஆனால் எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லை. இந்த மாதிரி சொந்த கதை சோகதை எழுதுறதுக்கு இருக்கு, கவிதை எழுதுறதுக்கு இருக்கு, ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கண்டென்ட் இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறங்கணும். பட் தமிழ் பப்ளிஷிங் ஃபியூச்சர் இஸ் வெரி பிளிக். ஐ பி வெரி ஃப்ராங்க். ஏன்னா தமிழில் இருக்க புக்கு இங்கிலீஷில் இல்லாத ஒரே காரணம் தான். இஃப் மை கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் புக் இஸ் இன் இங்கிலீஷ், நீங்கள் பாதி இங்கிலீஷ் படிக்கும்போது தமிழ் இருக்கான்னு கேட்பீங்க. தமிழ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்குமே. அப்போ நீங்கள் ஆடியோ புக் கேட்பீங்க. ஆடியோ புக் கேட்கும் போது இது நான் புக்கே படிச்சுக்கிறேன். But see how much I have to do to convince you to come to correct, yeah. So there is it will definitely get better. எப்படி தெரியுமா, நான் இப்போ எப்படி நம்ம the trend is coming to a circle. நிறைய பேர் சொன்னாங்க இப்போ இபுக் வந்துச்சு, கையில் ஃபோன் வந்துச்சு, புக் சேல்ஸ் இருக்குமா? இதுதான் ஜென்ரலாக கேட்குற கொஸ்டின். பட் what do I tell people? When you keep the phone aside from you, when you let's say you are in the living room, phone room வச்சுட்டு வரீங்க. Why? Because you want to be in your zone. You don't want any disturbance. Yeah. So it's like getting away from technology is taking a break from your stress life. It's like a holiday. Eventually books will come there. That is why my appa said e-books in the future printing person no. E-book is still not doing as much as sales as yeah. So the same thing with Tamil will eventually pick up. எப்போ பிக்கப் ஆகும்னா நம்ம ஆளுங்க when they realize they are losing their roots. Yeah. அது இப்போ அப்ராட் போகிறீங்க, அது ஒன்றுமே இல்லை. you go to கேரளா, அவன் பேசுகிற பாஷையில் எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் வருமானு நம்ம தேடுவோம். ஈவன் தெலுங்குக்காரங்க அவங்களும் அப்படி தான். ஃபுல் லெங்க் they will talk in their mother tongue. ஈவன் கன்னடிகாஸ் அவங்க சுற்றி இருக்க ஹிந்திலையுமே இங்கிலீஷ்க்கு நோட்டில் ஹிந்தி வருது. ஸோ ஆல் தீஸ் பிளேசஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் தங்கிலீஷ் நிறைய வரும். மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லையும் பாருங்களேன், அவன்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வார்த்தை அப்படியே தேடுவோம். எங்கேயாவது இங்கிலீஷ் வந்து இதை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன்னான்னு தோணும். பட் ஒன்லி இன் தமிழ்நாடு நம்ம ப்ரோ சொல்லுவோம், ஜி சொல்லுவோம், நம்ம தேங்க்யூன்னு சொல்லுவோம், டூட். ஸோ தீஸ் ஆர் த பிளேசஸ் வேர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் யுவர் தமிழ். பிகாஸ் அதாவது நல்ல மீசியை முறுக்கிப்பான் தமிழ்நாடான்னு சொல்லுவான். பட் ஆனால் he won't use any தமிழ்நான்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ சார். So then it's a very controversial thing to say. But then the Tamil reading will eventually pick up when people realize that they are losing their roots. It's the oldest language in the world. Of course it will survive. It cannot ஏதாவது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சம்திங் will eventually happen. Because பெருமை சொல்கிறேன் ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ், how did it survive? நம்ம பேசி தான் eventually it will survive. இப்போ நான் I've read more Tamil now than I read in my school days, because it is இப்போ it's a social இதுவும் சொல்லலாம். Because தமிழ் டைப் பண்ணப்போ there is this text to type. அப்போ நான் முன்னாடி தேடணும், இந்த இரு வருமா, இந்த இன்னும் வருமா, இல்லை அதுக்கு ஏதாவது சொல்லிடுவாங்கன்னு பயந்தே இங்கிலீஷில் கேப்ஷன் போட்டு போயிருந்தேன். Exactly, அதான் மெயின் ரீசன். That is the main reason. See, now எனக்கு சின்ன வயசில் I have a lot of stuttering. Okay. So அப்போ என்னன்னா தமிழ் வார்த்தை வராது. அதுக்கு ராக்கு நான் அதுக்கு நல்லா நாக்கு சொல்லணும். அது வராதனால your brain generally goes into this comfortable language, comfort mode, so that இதுல பேசலாம் தான் நமக்கு வருது சொல்லிட்டு eventually I shifted to English as a base cover for my but then eventually when the confidence grows as you get older, you come back to the language. That will happen to me also. Then இப்போ நான் தமிழ் படிக்கிறது I'm very comfortable. எனக்கே முன்னாடி ஒரு பேஜ் படிக்கிறதுக்கு அப்படியே சுற்றிட்டு சரி தான் இந்த புக் படிக்க சேரணும் அப்படியே படிக்க சொல்லிட்டு படிக்க 10 நிமிஷம் ஆகுமே யோசிப்பேன். But now I'm able to read. Like I realize the more there are simple things. Read news in Tamil. Okay. Read news in Tamil. எங்கேயாவது டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்கோம்,
start reading. இப்போ என் பொண்ணுலாம் my daughters are doing it. இங்கே வெளியே போகும்போது போர்ட் படிப்பாங்க தமிழில் படிச்சு. This is all குட்டி குட்டி habits that will improve your. நீ என்னதான் இங்கிலீஷில் படித்தாலும் there is always a connect in your own language. That's definitely eventually அதாவது நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆமாம் அதுவாக வரணும் ஸ்கூலில் ஃபோர்ஸ். பட் இப்போ தமிழ் மேண்டேட்ரி till 10th standard. Government has already they done this rule. But again we always tell them keep it simple. இப்போ ICSE போர்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன், தமிழ் is like very easy. பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டில் போனீங்க, தமிழ் 1 தமிழ் 2 இங்கிலீஷ் 2 மாதிரி அவ்வளோ கிராமட்டிக்கல் திங்ஸ் வந்து. But eventually it will come back. But for now it is not good because we're talking in Chennai. Correct. Compare பண்ணாதீங்க. One of the worst cities to compare for the language as it is. You go down south, it is actually very strong. அது அங்க இருக்க kids வந்து they are very proud to talk in Tamil. நம்ம சென்னைக்காரங்க அங்க போய் இங்கிலீஷ் தான் புசுனுவாங்களே தவிர they are very proud in their own languages. So except for Chennai, the surrounding cities, Chennai, Coimbatore விட்டுருங்க. But you go other cities, there are I know Coimbatore also adds up to it. இப்போ மாறிட்டு வருது Coimbatore. But there are other cities where people are very proud of their Tamil speakers. அதனால நீங்க சென்னை கம்பேர் பண்ணா தமிழ் yes, பட் ஆனா மத்தூர் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா it definitely. பட் இந்த பாட்காஸ்ட் முழுசா கேட்குறவங்களால மட்டும்தான் அந்த கோட் வேர்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இருக்கணும். ஸோ எனி கோட் வேர்ட் தட் யூ கேன் கம் அப் வித். புரிஞ்சதுன்னு போட சொல்லுங்க. ஏன்னா இவ்வளோ பேசியிருக்கோம், அது புரியணும் உங்களுக்கு. கோட் வேர்ட் would be that would be good. புரிஞ்சதுன்னு போட சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட்டை பார்த்துருந்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தீங்கன்னா the code word is புரிஞ்சுது, அவ்வளோதான். நீங்கள் பேசுங்க எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஐதர் என்னோட இன்பாக்ஸ்க்கு அனுப்பலாம் இன்ஸ்டாகிராமில், அதில் வந்து ரைட் பப்ளிஷிங்க்கு வந்து இன்பாக்ஸில் அனுப்பலாம். இல்லை ஓகே, உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கும் அனுப்பலாம் இல்லையா, உங்களோட சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட். கண்ணதாசன் பதிப்பகம்க்கு வந்து நீங்கள் ரைட்டாக யோசிச்சு பாருங்களேன், அங்கே ஹேண்டில் பண்ணி என்னங்க புரிஞ்சுதுன்னு யாரும் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அது கூட make sure they use புரிஞ்சுது but they just keep spelling correct. ஸோ புரிஞ்சுதுங்கிறத வந்து நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா it is your way of letting us know that you've the whole conversation comes to okay பரவாயில்ல சொன்னது யாருக்கும் புரிஞ்சுது. ஆமாம், அதே மாதிரி இது என்னன்னா நீங்கள் தமிழ் or இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு புக்கை எழுதுறீங்க, யூ வாண்ட் டு கெட் பப்ளிஷ்ட் அப்படின்னாலுமே இந்த பாட்காஸ்ட் would have been like very useful. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கேள்வி. புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் அஸ் அ மெசேஜ் saying புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் பாட்காஸ்ட் அண்ட் it was a good session for us. So all the very best for Right Publishing and it means a lot to us.